Welcome to my channel and to this video. So good morning everyone, good afternoon, and good evening. So ano oras man kayo nanonood itong video na to, okay lang. It's your time or take your time in watching and understanding this short video that I have prepared for you. So my name is Miss Domingo. I am your advisor and homeroom teacher for today. So before we start our lesson, let's have a few reminders. So yan po, our reminders for this session is number 1, stay updated. So ask your classmates, teachers, or use your weekly home learning plan para malaman kung ano na ang mga tasks na kailangan nyo matapos for the day. Suggestion ko po sa inyo, kung ano lang po yung subject nyo for that day, dun po muna kayo mag-focus para rin maiwasan ang pagkalito o pagkakaroon ng rush o pagkapanik sa iba't ibang subject or pagkahilo. Next, number 2, for parents and guardians, huwag kalimutan i-keep track ang progress ng ating mga anak. Gamitin ang monitoring form and feedback form na binigay namin last quarter or last distribution. Ngayon po, kung wala pong monitoring form, meron pong weekly home monitoring form na pinasa ko kanina, pwede nyo lang pong i-check. Ayan. Number 3, huwag sasagutan ang mismong module or worksheet. Ang pwede lamang sagutan ay ang monitoring form na binigay namin sa inyong magulang. Uulitin ko po, magulang ang magsasagot ng monitoring form dahil i-keep track nila ang progress ng kanilang mga anak. Hindi po magulang, pwede pong guardian. Ayan. So, saan po kayo magsasagot kung bawal sulatan ng ating module at worksheet? So, pwede po sa isang papel, sa isang bond paper, or sa isang notebook. Depende po yan sa kung ano ang in-instruct sa inyo ng inyong guro. And lastly, number 4, kung meron kayong mga katanungan, maaari nyo pong ilapit ito sa inyong guro o sa inyong advisor. Ngayon, what if hindi po available si advisor or si guro at that moment? Huwag ka maging mag-alala. Mag-iwan na kayo ng tanong sa inyong GC o sa inyong group page at babalikan ito ng inyong mga advisor or guro. Ngayon, kung hindi po talaga sila available, malaki ang chance na inyong mga kaklase o inyong kamag-aral ang magsasagot ng inyong mga katanungan. Ayan. So, ready na po ba tayong lahat? Ayan, sumagot naman kayo. Oo ka naka-video to pero okay lang yan. Hindi ka bumukhang sumasagot lang sa video, no? Sabi ko nga sa inyo, kaya ko ito binidyohan para po pwede nyo siyang ulit-ulitin kung sakasakaling nalilito kayo sa ibang parts ng module. Ayan. So, let's start this discussion. So, homeroom guidance, quarter number 1, module 2, I can be better. Ayan. So, this is prepared by Miss Lady Domingo, which is me. Ayan. So, every Friday po, magkakaroon tayo ng homeroom guidance. So, checking lang. So, kamustahan. And then, this is the lesson. Depende po sa teacher kung paano magiging discussion ito. So, sa akin, i-discuss ko muna siya through the video itself. And then, during the online consultation, doon po tayo magkakaroon ng tanungan portion. Sa portion po na yun, pwede nyo pong i-clarify sa akin kung ano yung mga talagang nalilito kayo sa video na ito or ano pa yung mga additional questions na maaaring hindi ko nasagot during this video. So, let's start. So, this is just the reminder. So, no copyright shall be subsist in any work of the government of the Philippines. Ito po ay gawa po ng DepEd. So, ang module na to ay gawa po ng DepEd. Maraming salamat po, DepEd. So, sila po ang nag-provide ng copies ng module po na ito. So, bawal po itong picturean or isend sa kung saan-saan. Hindi naman po estudyante o hindi naman po guro. Ayan. So, ayan po ang development team natin. Ang gumawa ng module. Maraming salamat po. Ayan. So, let's start with a few reminders o gabay sa mga magulang o tagapag-alaga. So, isunulat ang module na ito upang gabayan ang mga mag-aaral na lilinangin ang kaniyang aspekto, personal at sosyal, akademiko at
karera or career. Dinisenyo ito para sa distance learning o alternatibong pamamaraan ng pagkatuto na hindi nangangailangan ng pisikal na presensya sa paaralan. Bilang tugon sa direktiba na pagkansela ng face-to-face class dulot ng pandemyang COVID-19. So, ulitin ko po, ang purpose po nito is para mag-guide ang ating mga mag-aaral na ma-enhance pa lalo ang kanyang personal, social, academic, and career-wise personalities or sabi nga natin sa Tagalog, kumbaga pag-uugali o pag-iisip. Ayan. So, maaari kayo mga pagkakataon na hingin ng inyong mag-aaral ang inyong patnubay sa pagsunod sa mga tagubilin at pagsagot sa mga tanong sa bawat bahagi ng mga gawain. So, parents, may mga parts po talaga dito na hihingi po talaga kami ng inyong cooperation. Hinihiling ng DepEd na ang inyong suporta, upang matagubay niyang maisakatuparan ang mga gawain ito. Ayan. Makakatulong ang araling ito upang hubugin ang kanyang kabutihan na tanggapin ang pagkakaiba-iba ng bawat tao sa katangian, kakayahan, damdamin at pananaw. Titiyakin din na sasagutin niya ang lahat ng bahagi ng module ng dapat. Siguraduhin may papasa niya ang kanyang sagutang papel sa petsa at oras na tinakda ng kanyang gurong tagapagpayo. So as parents po, although medyo mahirap po sa parte niyo po, mahirap po sa parte ng mga bata at sa mga guro, pero isipin na lang po natin na hindi po tayo nag-iisa. Lahat po tayo, sama-sama po dito, tutulungan po tayo. Kung kayo po nahihirapan, maaari po kayong kumontak sa amin. Kami po ay mag-a-assist po sa inyo. Willing naman po kami, within the working hours po, pwede nyo kaming kontakin or kung halimbawa po gabi na po at kailangan na urgent po yung call, pwede naman po, sasagutin naman po namin yan. Ayan. So let's have a short introductory message. So for the learner, this module is designed to help you in academic-related needs, concerns affecting your individuality or self, relationship with others, and interaction in the community, and interests, talents, and skills discovery, which will help you to explore future career options and opportunity. So, ulitin ko po, para po sa ating mga mag-aaral na nakikinig ngayon at nanonood ngayon, ang purpose po ng module na ito is para po matulungan kayo hindi lang sa academic-related needs, kundi para na rin sa mga bagay na nakaka-relate o nakaka-apekto sa ating sarili, sa relasyon natin sa ibang tao, sa pagkikipag-interact natin sa ating komunidad, mga interest natin, mga talents and skills na pwede pa nating ma-blossom or matuklasan. So this module consists of 6 interactive activities for you to follow. Namely, we have Let's Try This. So yung mga interactive activities na ito po yung mga tasks na inyong sasagutan, gagawin, at make sure po na ito ay gagawin ng tapat. Ayan. Ano lang naman yan, madadali lang naman siya. No worries po tayo dyan. I-explain ko siya ng as much as I can. So let's try this, which will help you to get ready to learn. Ayan. So, ano po yan? Parang, kumbaga, pa-warm up. So, let's explore this, which will guide you towards what you need to learn. Keep in mind, which will give you the lessons that you need to learn and understand. You can do it, which will help you to apply the lessons learned in daily activities. What I have learned, which will test and evaluate your learning. And lastly, share your thoughts and feelings, which will help you express your thoughts, opinions, and feelings. So make sure po to read, think, follow, and enjoy every task that you are asked to do. Lastly, have fun, stay safe, and healthy. Grab a paper and pens, and let's do this module. Ayan. So module number 2, I can be better. Learning objectives. So number 1, identify the different ways on how
to help the family and community. Number 2, demonstrate self-control as a responsible member of the family and the community in the current situation. Number 3, assess the different changes as an adolescent in terms of abilities and potentials. Number 4, determine the area or situation where the similarities and differences could be of great help. And lastly, number 5, appreciate the role of the familial duties in building relationship with family members. So the suggested time allotment for this module is 180 minutes. So the materials that you need are just a pen and a paper. So let's have the introduction. So as you grow old, you realize that your abilities and potential also become more refined compared to those in the previous years. Expectations are also adding up. So habang tayo tumatanda, nare-realize natin na yung mga potential at abilidad natin nung tayo ay kabataan ay medyo or mas lalong nagiging mas refined o mas nagiging mas maayos kumpara nung tayo ay mga bata pa. Siyempre, tumataas na rin lalo ang ating tumataas na rin lalo ang mga expectations. You might be more focused on how you do things your way, but now you may be starting to see how you affect your family and your community. You need to account now how your self-control matters to your family and community. So, ano pa pag sinabi nating self-control? So, isipin daw natin na habang tayo tumatanda, habang tayo mas gusto natin na kung ano ang mga desisyon natin sa buhay, yun ang masusunod, mas lalo natin naapektuhan, mas lalo tayong, kumbaga, sa habang lumalaki tayo, mas lalo nagiging malaki yung effect ng ating desisyon sa ating paligid. So, ano ba dapat na nating pag-aralan? Ito na nga, yung self-control. So, moreover, you get to appreciate your similarities and differences with others and its role in dealing with the current situations. Can you imagine if all of us are thinking or living the same way? Na-imagine nyo ba kung halimbawa, walang differences, di ba walang diversity, lahat tayo pare-parehas lang. So lahat tayo, puro lang doktor, lahat tayo, iisa lang ang goal. How would that affect your duties in the family and your relationship with your family members? Tingin nyo, ano kaya yung magiging epekto nito sa ating responsibilidad sa pamilya at ang ating relasyon sa ating mga kapatid o kamag-anak o sa ating magulang. Ayun. So this module offers an opportunity for you to go through the things mentioned earlier and hopefully get to upgrade your understanding of yourself and others. So ang hope ng module na ito is para po maintindihan natin lalo ang ating sarili at ang ibang tao. So let's try the first task. So let's try this. Tell me. Suggested time allotment is 30 minutes. So recall situations from your younger years where you start helping your family and community. List down the help you have been rendering since that age. Copy the table below on a sheet of paper and write your answers. So ulitin po natin. Alahanin nyo, ano nga ba yung mga task na ginagawa nyo nung kayo ay bata pa? Simula nung halimbawa 1 to 4 years old. Simula nung tumutulong na kayo sa inyong pamilya o komunidad. Ano-ano yung mga task na pinagagawa nyo para maka-assist o para makatulong sa ibang tao sa inyong pamilya? Liston nyo po ito. So yan, copy nyo po yung ating form o yung table na yan. So you have a few seconds. Post nyo muna. Ayan. So copy and answer po yan ha. So from 1 to 4 years old, 5 to 8 years old, 9 to 12 years old, and then 13 to present. So, 4 lang naman yung sasagutan nyo. Ayan. So, halimbawa is watering the dishes, watering the plants, running errands, throwing garbage properly,
working on community project, and volunteering in tree and planting activities. So yan, done. So next. Okay, so let's try this processing questions. So number one, what do you notice on the things that you have done and currently doing in your family and community? Can you cite the similarities and differences? So, may pinagkaiba po ba yung mga pinagkagawa niyo simula nung kayo ay bata pa hanggang sa ngayon na kayo ay matanda na? Ano yung mga pagkakaiba nito at pagkakapareho? And number two, what makes such similarities or differences? So, tingin nyo, ano kaya naging dahilan bakit ito or bakit nagkaroon ng pagkakaiba o pagkakahawig? Ayan. Answer it on a sheet of paper or on your homeroom notebook. Tapos na po. Ayan, very good. Ayan, let's explore this. Suggested time allotment is also 30 minutes. So on a scale of 1 to 5, with 5 as the highest and 1 as the lowest, how do you rate your self-discipline and the discipline of the members of your family? So ulitin ko po, on a scale of 1 to 5, pag sinabing 5 yun yung pinakamataas, pag sinabing 1 yun yung pinakamababa. Paano nyo i-rate yung self-discipline o disiplina inyo at ng inyong members ng inyong pamilya? So write the first name of your family members following the table below on a piece of paper or on your homeroom notebook. Feel free to add or remove rows based on the number of your family members. Then provide the reason why you rated them as such. Write your answers to the processing questions after. So, yan. Ito yung form na kokopyahin nyo po. So, family members, so halimbawa, kung kayo ay 5 sa pamilya, dagdagan nyo po yun ng 2 pa. So, magiging 1, 2, 3, 4, 5. And then, first name lang. First name mo, ng mother, your father mo, kapatid mo, and so on. So, ano yung mga self-discipline level nila? So, halimbawa, ikaw, kunyari lang, ikaw, kunyari ay 5, pinakadisiplinado. Number 2, kunyari si mama mo, number 5 din. Si father mo, 5 din. Yung kapatid mong bunso kasi medyo makulit, number 1. Ganon. Depende sa inyo. Ilalagay nyo basta yung rason. Bakit pinigay nyo 5 yung score nyo sa sarili nyo? At bakit nyo binigyan ng 1 yung kapatid nyo na self-discipline score? So, yan. Tapos ng kopyahin. So, let's start the processing question again. So, each task has a processing question. So, make sure po na ating sasagutan din ito. Magkasunuran lang sila. So, number 1, what do you notice with your answers? Ano yung mga napansin nyo sa mga sagot nyo or sa inyong mga rason? Number 2, what were your considerations in writing your answers? Ano yung mga kinonsidera nyo? Bakit nyo nasabing ganito na 4 over 5 lang si punso or si ate, medyo 5 o highest. So, number 3, do you think you can still improve your self-discipline? Tingin nyo po ba? So, halimbawa, ang nirate mo sarili mo is 3 over 5. So, tingin mo, pwede mo pa siyang paangatan? Pag sinabi namang 5 over 5, paano mo siya mag-maintain na ganun ang yung self-discipline? So, pag sinabing self-discipline, alam na po natin na ito yung paano natin dalhin ang ating sarili kasama ang ibang tao. At so let's start discussing about steps to self-discipline. So this activity is only 30 minutes ang suggested time allotment. Pero, i-discuss ko ito na medyo mahaba ng kaunti. Ito thoroughly discuss natin. English and Tagalog version. So, take down notes para alam natin kung ano mga dapat natin gawin para magkaroon tayo ng tinatawag nating self-discipline. But before that, ayan. So, ano nga ba ang self-discipline? So, self-discipline is defined as an ability to take control of yourself, particularly your behavior, emotions, and impulses, from committing thoughtless and irrational behavior. It usually results in unpleasant
and negative experiences. So, pag sinabi nating self-discipline, ito yung abilidad natin na makontrol ang ating sarili, lalong-lalo na ang ating mga behavior, emosyon, impulse, from doing galing or parang kumbaga kontrolin natin yung sarili natin na huwag magawa itong mga bagay na ito. So, halimbawa, kayo ay nagkaroon ng impulse or nagkaroon kayo ng cravings na bumili, kunyari, sa McDonald's. Eh, kaso wala ka naman ng pera. Meron ka nalang 20 pesos. Or rather, sabihin natin 50, pataasan naman natin. So, meron ka kunyari 50 pesos. Tapos gusto mong pumunta sa McDonald's. Eh, kailangan mo ng 50 pesos mo na yun pambili ng projects mo, pang-project. So, anong uunahin mo? So, kapag meron kang self-discipline, ipa-prioritize mo yung iyong projects kasi alam mo yung magiging outcome kapag hindi mo siya inuna. Kumpara sa kapag inuna mo yung impulse mo, oo, masasatisfy ka niya, pero at the same time, after nun, malulungkot ka kasi paano ko gagawin ito, paano ko siya, paano ko magpapasa ng project ko ngayon, or paano ko, halimbawa, paano ko makakauwi ngayon, ganyan. So, it takes time to develop self-discipline. So, wag kayong mag-alala, hindi naman siya biglaan na poof, meron kang agad self-discipline. Hindi naman. Pag sinabing self-discipline kasi gradually, so magkakaroon ng araw talaga na halimbawa, bigla ka na lang gusto mong bumili ng ganito, bibilang mo yung sarili mo, it's fine, normal lang po yun, no worries. It requires a certain level of awareness to fully understand how it works. So, hindi porket na sleep kayo ngayon, sabihin wala ka ng self-discipline, meron naman. You just need to practice it continuously. Well, it's fine to treat yourself. Yan. Okay lang naman i-treat mo yung sarili nyo. Di naman, parte pa rin yan ng discipline sa sarili natin, di ba nga? Nire-reward natin yung sarili natin. Pero hindi naman pag sabing reward, araw-araw, di ba? Anyway, so one important thing that you must learn is how to control your emotions in dealing with different situations in your family and even in your community. So self-discipline could mean being on top of your emotions, and the best way to do it is to learn them first. So, ang importante dapat natin gawin para makontrol natin o magkaroon tayo ng self-discipline is i-distinguish muna natin ano ba yung mga thoughts natin, ano ba yung mga emotions natin na madalas nag-guide sa ating desisyon. So, ayan. So, most of the time, emotions direct people's actions or behavior. Ayan ha. For instance, if you are happy, you tend to smile, do simple acts of celebration, or even talk to your family or friends about it. When you are sad, you tend to isolate yourself from people. You don't even have the energy to continue your daily task or even keep yourself in silence. Humans react based on how we feel. Managing emotion is a good skill which forms part of self-discipline. So, pag sinabi nating emotion, madalas, ito yung nag-direkta sa ating mga action. Halimbawa, di ba nga, pag galit na galit kayo, madalas napapasabi kayo ng mga bagay na hindi nyo naman sinasadya. Kapag madali kayong mairita, kung sino lang makalapit sa inyo, bigla nyo na lang siyang lalabasan, o bigla nyo na siyang pagagalitan o sermonan, kahit naman hindi siya yung may kasalanan. Kasi nga, yung emosyon natin, madalas nakokontrol niya yung mga o madalas na napipigilan niya tayo magkaroon ng rational thoughts. So, humans react based on how we feel. Yan po. So, here are some pointers on how to manage your emotions well. So, number 1, recognize your emotions. So, be mindful of how you feel on a certain situation. For instance, whenever you thought about schoolwork, whenever schoolwork comes to mind, how do you feel about it? Is it important for you? It is important to you to differentiate your thoughts from emotions. Thoughts are usually ideas while emotions are feelings. So halimbawa,
Kapag naiisip nyo yung lababo o kaya paghuhugas ng pinggan, ano pumapasok sa isip nyo? Anong nararamdaman nyo? Ayan. Dapat alam nyo yung pagkakaiba ng nararamdaman nyo kapag naiisip nyo itong isang bagay na to sa naiisip nyo. So, halimbawa, kapag pinakita mo sa akin yung lababo, pinakita mo sa akin yung hugasin, ang mapasok sa isip ko, ay, ang dami na naman ito, ganyan-ganyan. Ano naman yung aking nararamdaman tungkol dito? Madalas, naaasap. Madalas, napapagod. Ayan. Madalas, nalulungkot. Kasi hindi sila naghuhugas, di ba? Anyways, so knowing that there are positive and negative emotion both are normal part of life. So no worries po tayo. Although, sabi natin, pag naghuhugas na, ay, syempre, gusto ko maghugas kasi alam ko squeaky clean yung mga plato namin. Alam ko malinis yung aming pagkakainan. So, positive, negative, okay lang kahit puro negative, okay lang kahit puro positive. Basta alamin natin kung ano ba talaga ang emosyon na nararamdaman natin when it comes to this certain situation. So, next, number 2. The next thing to do is to name your emotion. So, whenever there is a situation at home or even in the community, can you name your feelings? With the current crisis, what do you feel? With distance learning modality, what feelings best describe you now? So you may say, I feel happy, sad, angry, excited, scared, anxious, and etc. So, susunod naman natin gawin is number 2 is pangalanan yung emosyon na nararamdaman natin. So, ngayong current crisis or pandemic, ano yung nararamdaman mo? Diba sabi nyo, tinanong ko kayo last time, anong nararamdaman nyo? Iba sa inyo, okay pa? Iba sa inyo, masaya. Iba sa inyo, nalulungkot kasi hindi pa nakikita yung classmate or nahihirapan na. Ayan. Natakot, na-excite. Ayan. So, number 3, describe the intensity of your emotions. It is important to know how your emotion looks like or sound like. Some say that we are not supposed to make decisions at the height of our emotions. For instance, when you are too happy and somebody asks you a favor, you tend to say yes without thinking of the consequences. So, pag sinabi natin i-describe yung intensity ng inyong emosyon, madalas kasi, halimbawa, pag tayo ay galit na galit, di ba minsan, sabi ko nga, napapasabi tayo ng mga bagay na hindi natin sinasadya. Minsan, sobrang galit, nakakapanakit tayo ng ibang tao. So, dapat alamin natin, itong nararamdaman ko ba to, tingin ko kaya ko pang makontrol sarili ko o hindi na. So, kung feeling mo, medyo hindi mo na siya kaya kontrolin, lumayo ka na muna. Di ba sabi ko nga sa last lesson natin, count from 10 to 1. Cool down, diba? Paano naman kapag sobrang saya, ma'am? Okay. Pag sobrang saya, it's fine. Pero, isipin din natin na kapag may naghingi sa inyo ng pabor, i-analyze mo, stop muna tayo. Sabihin nyo sa kanila, halimbawa, may classmate kayo, sinabi sa inyo, uy, pera naman akong 100. Eh, syempre, saya-saya mo. Sabi mo, sige. Tapos, nakalimutan na niya magbayad sa'yo. Ano gagawin mo? Magagalit ka sa kanya. Eh, paano kung halimbawa sinabi niya, sabi mo naman sa akin, pwede kong kunin eh. O pwede ka, libre mo na lang eh, ganyan-ganyan. Siyempre, di ba nga, hindi mo pwedeng sisihin siya kasi, technically, umuo ka. Kaya nga sabi ko sa inyo, learn to say, wait lang. Diba? Wait lang. Isip ka muna. Ito bang tinatanong nyo, itong pabor ba na hinihingi niya sa akin is, ano ba yung magiging epekto nito sa akin? Ayan. Next, number 4, try to understand what your emotion is telling you as it gives you clues or messages. Appreciate how and why you felt it, and if it needs certain actions. For instance, if you feel angry, do you need to act on it? Or can you just feel and let it go after?
So, madalas, sabi ko nga kanina, di ba, sa lesson 3 or sa step 3, alamin natin kung ano or intindihin natin kung ano yung mga emosyon or ano yung ah, ano yung sinasabi sa atin ng ating emosyon. So, kung tingin mo hindi mo na kaya or kung paggalit ka nga, halimbawa, paggalit ka, kung feeling mo makakasakit ka lang ng ibang tao, dapat ba ituloy mo pa to or dapat pa magstay ka pa doon? Or wag muna, lumayo ka muna. Ayan. Or kung kaya mo muna na ituloy pa yung conversation nyo. Kung di mo na kaya, stop ka muna. Diba? It's fine to stop. Pero, you have to continue kapag okay ka na. Ayan. So, number 5, take time to be with your emotions and try not to make it cloud your ideas. Remember, your thoughts and feelings are two different things though they are interconnected. Sabi ko nga dun sa first part, diba? Alamin nyo kung ano yung emosyon at alamin nyo kung ano yung ideas nyo. Hindi porket ikaw ay galit na galit, ibig sabihin nito, dapat gawin mo na itong mga certain things na ito. Okay po? So, halimbawa, di porket ikaw ay pagod na, dapat totally stop mo na to. Diba? Lalo na kung pag-aaral mo, stop mo siya dahil lang sa momentary na kapaguran. Diba po? So, ayan. So, we have the 5 steps to self-discipline or understanding the emotions behind self-discipline. Ayan. We're only down to 3 tasks. Ayan, sabi nga ni Ash, na mapagod na siya. Masakit na ulo. Na hindi na kayo no worries. Pero sabi nga ni, nakalimutan ko to. I forgot what's the name of that Pokemon character, but you can do it, child. You only have 3 tasks to go. After that, you can look for Pokemon, sabi niya kay Ash. So, okay? Okay na po kayo? Oh, take a deep breath. Okay, let's start the last 3 tasks. So, you can do it. 30 minutes. You have 30 minutes to do this task. So, choose a family or household member and try to compare your responses on the following situations. Write your answers on a clean piece of paper following the template below. So, yan. So, 1 to 5 lang po yan. Sasagutan nyo siya. Kakopyahin nyo po yung pinaka ito natin. The table itself. So, pili kayo ng isang family member or pwedeng kaibigan. Ayan. Kumpara nyo sarili nyo kung paano kayo mag-responde sa certain situations na to. So, halimbawa, number 1, the number of COVID-19 cases is increasing in your barangay. So, ano yung magiging reaction mo kapag nalaman mo yun? Or when you're in that situation, ano yung tingin mo magiging reaction mo? Ayan, or response mo. So, ilagay mo siya dyan. And then, ano yung tingin mo magiging response? Or itanong mo sa kanila, ano yung magiging response nila sa sitwasyon na yun? So, ano po yan? You can ask them what their answers would be para po mas accurate yung inyong sagot. So, ayan po. You have a few seconds. Pwede pong i-pause. Ayan, very good. So, next, second task. Ayan. So, after nito, isa na lang. So, what I have learned, 30 minutes. So, based on your answers in the previous part of the module, try to analyze how you respond on different situations. Can you say you were in control of your emotions? Would your response be the same if you were only 12 years old? So, base sa inyong naging sagot nung sa unang part na to, analyze nyo kung paano kayo mag-respond or paano kayo nag-respond sa iba't ibang sitwasyon. Kasi tingin nyo po ba kaya nyo kontrolin na yung inyong emosyon? Ano kaya, or rather, kung yung response nyo kaya ay magiging similar din nung kayo ay 12 years old? Kumbaga, sabi ko nga, nung bata pa kayo, 12 years old pa kayo, tingin nyo kaya yun din ang magiging similar response nyo? So, write your answers on a piece of paper, essay form,
with at least 3 to 4 paragraphs. So, pwede itong TAGLISH. So, ilagay niyo po yung inyong sagot sa isang papel or sa inyong homeroom notebook. 3 to 4 sentences lang naman. And last part, ayan. You're on the last part. We are all unique. Write your answers on a sheet of paper or on your notebook. Choose a situation at home where your family members are doing their respective tasks and are showing self-discipline. Try to relate how it helps to build a good relationship with them. So, pili lang kayo ng isang sitwasyon sa bahay nyo or sa community nyo na kung saan yung family members nyo is ginagawa nila yung mga tasks nila and are showing self-discipline. Halimbawa, si ate ay naglalaba, si kuya naman inaayos yung mga lamesa na nasira, ayan. So, i-relate nyo to kung paano ito nakakatulong na magkaroon ng magandang relasyon or relationship with them. Paano ito nakakatulong na magkaroon ng, kumbaga, harmonious relationship in your family. So, ayan. So, we're on the reference form. So, good job. We're now finished with Homeroom Guidance Quarter 1, Module number 2. So, if you have any questions po, you can send it over or under the post na pagsipostan ko nito. Pwede naman po sa comment section or sa ating GC. So, always remember, Carpe Diem, which is seize the day, to wear a mask, and to study. Ayan. So, thank you very much. Thank you for listening. Ayan. Thank you very much sa aking mga students. Have a happy weekend. Ayan. Enjoy. Try to answer properly. Take your time. And then God bless.